வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வேரோ பழனிசாமி. நம்ம சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமோட இன்டர்வியூ, அதாவது குடிமை பணி தேர்வோட நேர்முக தேர்வு கேள்விகள் பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த சீரீஸில் நம்ம இன்னைக்கு ஒரு கேண்டிடேட்டோட கேள்விகள் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் பேக்ரவுண்ட், சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் ப்ரிலிமினரி, மெயின் இன்டர்வியூ 3 ஸ்டேஜில் 2 ஸ்டேஜ் பாஸ் பண்ணி 3வது இன்டர்வியூ நேர்முக தேர்வில் ஆளுமை தேர்வுக்கு டெல்லியில் உள்ள யூபிஎஸ்சிக்கு போகிற போட்டியாளர்கள் தன்னுடைய கேள்விகளை அனுபவ கேள்விகளை ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் ஷேர் பண்ணுறாங்க. அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம இந்த வீடியோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ லெட்ஸ் see the board. ஸ்ரீ ஷீல்வர்தன் சிங் அண்ட் ஆப்ஷனல் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் டேட் 17/12/2025 ஆஃப்டர்நூன் 3rd to go. இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டுன்னு ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு காலையிலனா 9 மணிக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணணும், 9:30 ஆரம்பிக்கும் இன்டர்வியூ. மதியம்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 மணிக்கு நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணணும். உங்களுடைய இன்டர்வியூ ஃபஸ்ட்டு 2 மணிக்கு ஒரு பேனல் ஆரம்பிங்கன்னா 2 to 2:30 3 நீங்கள் 5 பேர் பார்க்குறாங்கன்னா சப்போஸ் நீங்கள் 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் கூட வெயிட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கும். ஸோ அதனால தான் ஃபஸ்ட் டு கோ, செகண்ட் டு கோ, தேர்ட் டு கோ அப்படின்னு சில போட்டியாளர்கள் அவங்க எப்போ போகிறாங்க, எத்தனாவது கேண்டிடேட்டாக போனாங்க அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதற்கான காரணம் அதையும் நம்ம எடுக்கிறதுல அதை நம்ம அப்படியே வச்சிடறோம். ரைட்டுங்களா? ஃபைன். போர்டு ஷீல்வர்தன் சார் எழுதியிருக்காரு. டீட்டெயில்டு அப்ளிகேஷன் ஃபார்மோட கீவேர்ட்ஸ், டிஏஎஃப் டீட்டெயில் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மோட கீவேர்ட்ஸ்: லக்னோ, உத்தரப்பிரதேஷ், மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆப்ஷனல், மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ப்ராட்காஸ்டிங் அண்ட் பிரசார் பாரதி, ASO. I think looks assistant section officer, I don't know. Then I think looks then fiction writing, anime, manga, that is rest once not asked. Time just 21 minutes, almost wholly DAF center. The detail application form number part 1 part 2 ரெண்டு கொடுப்போம் இல்லையா, form 1 form 2 ரெண்டு நம்ம ஷேர் பண்ணுவோம். இதில் இவருக்கு மேக்ஸிமம் கேள்விகள் அவருடைய டிஏஎஃப் சென்டர்லேயே தான் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. சிலருக்கு டிஏஎஃப்ல கேள்வியே கேட்கல, சிலருக்கு ஆப்ஷனல் கேள்வி கேட்கல, சிலருக்கு பயோடேட்டா கேட்கல. இது எல்லாமே நடக்கும். பட் எனிதிங் கேன் ஹேப்பன். இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி போர்டு. ரைட்டா? ஃபைன். இவரை பொறுத்தளவுக்கு ஆல் டிஏஎஃப் சென்டர். லெட்ஸ் see. So what chairman asked. So you are from Lucknow. What is Ganga Yamuna Delta? Right? How it manifests there. So told commons of belonging and shared cultural practices, mutual respect to traditions and some other thing. How it manifests through architecture. Give some example. So gave some example. Bada, Imam Bada, I don't know what is this, and explained Indian and Islamic feature synthesis. Indian and Islamic feature synthesis, right? So are you aware of Kathak, last Nawab of Awadh, and his pen name? Did not know. Then some other question not able to recall. So that's what the chairman. Then one more question left out. And tell the difference between Lucknow Gharana and Jaipur Gharana. Like not able to recall more than 1 point. So you really tell only 1 point. Then board number, that is member 1. Your option is mathematics. Do you know machine learning? And he says it's explained. And is it can be used in crop relation estimation? So told yes. And concrete set of feeding data about productivity and analysis, and explained 3 to 4 facets, right? And give examples of crop where it can be used. And is it can be used in mango? I told yes. Then he asked, are we doing it? I told not on larger scale. Then asked why. Told usual less R&D, research and development funds, tech. Then he interrupted something and asked, but don't we have ample technology? And replied yes, but lacking feeding data as limited mango variety in India and something more, but not able to recall. So that's a reply by the candidate. Then member 2. So what is Prasar Bharati doing and these days? So Prasar Bharati consists of
both AR and Doordarshan, right? It came into existence in 1997. Okay, so now as he is working there, he must have really gone through it. And mandate, what is the mandate? Waves OTT platform over the top, and MOU, okay, and for global cooperation. So these are the new things that, okay, it has come. So you are from UP and heard about ODOP, one district, one product. Do you think it has benefited the real sense, told rural entrepreneurship and cultural revival? Has it been studied anymore? And you are asking a concrete evidence. And difference between ODOP and GI tag. GI tag, geographical indicator. ODP is because particular product and the ஊர்ல என்ன ஃபேமஸா இருக்கோ அதை வந்து டிஸ்ப்ளே பண்றது. So okay, both look same, and then what is the difference? Okay, so that's what the question. Then further, GI tag under which ministry? So relevance of GI and why now? Then asked some GI products and a monologue. You know what is monologue? It's a long discussion. They will explain and then they will ask question. How big UP is? Then went for opinion of bifurcation, right? Though not in favor as excess spending on civic infrastructure and underdevelopment of Purvanchal, mafia culture. So the situation might worsen if neglected. Then highlighted government's efforts, right? So that's what he has given an explanation. Then member 3. So member 3, your name is, how do you pronounce it? So because it's Telugu it is, and meaning of your name is. So what do you write in fiction? What is manga? So picked up from a Purvanchal discussion and why mafia culture in Purvanchal. So told criminalization of politics, less education, disparity in local sense of legitimacy, which reverse then because they solve issues like land when governance is slow. So that's what he explained it. Then he says like efforts of government to contain it. That's a question. Efforts of government to contain it, and compare this government's initiative and efforts of last one. He specifically mentioned name of the political party. I tried to answer, then interrupted and reiterated the name of the political party again. So normally this doesn't happen. I don't know why. So told every government has done their ample share and efforts, and it's a matter of optics. I don't know what he thinks. Like how you see this. That's what. Then what is a UCC, new minimum skill code, and then need UP. So told UCC is needed, but implementation has to be gradual with consensus. And talking to all, taking all together, and issues of Uttarakhand, and one, how will you ensure it is in UP? Community consensus, religious leaders, and awareness education, and don't remember much said then. Then the last one, that is a lady member, member 4, lady member, picked up from the bifurcation. So about the bifurcation of Bundelkhand, right? Told Bundelkhand has a separate issues, low fertile land, groundwater issue, and flood, drought like geographical issues. So instead bifurcation, inclusive development. He suggested instead of bifurcation should go for inclusive development. So next, so ask then, Rajasthan also has a water issues. Then why not hit other resources and separate geography? Why Uttarakhand bifurcation successful? Green revolution, geography, already developed, unlike Bundelkhand culture, right? Then a couple of questions which I am not able to recall. And chairman, your interview is over. It was nice talking to you. And he says it's a very cordial board, right? So most of the aspirants say that this is a cordial board. Very few only says like it's a, it was a tough board. And it's the 15th episode which you have seen this year. And thank you very much for listening. We'll take up one more episode in next video. Thank you very much for listening. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.